And the next theory was theory of evolution. Next theory, Darwin's theory of natural selection. Darwin was inspired by the publication called Essay on Population given by the Malthus. So by he inspired and then he proposed his theory. What are the postulates of his theory? Population increase in geometry. Population increase সবসময় multiplication ওয়েতে হবে, আবার 2 into 2 into 2 into okay. But you see, I am giving the example, then you will understand. Paramecium reproduce every 24 hours, bacteria reproduce every 20 minutes. তারা যদি এত তাড়াতাড়ি রিপ্রোডিউস করে তাহলে তো আমাদের পুরো আর্থটাতে শুধু ব্যাকটেরিয়া আর প্যারামিশিয়ামেই ভরে যাবে, তাই না? ব্যাকটেরিয়ার প্যারামিশিয়ামেই ভরে যাবে আমাদের আর্থে। কিন্তু তার এগেনস্টে ও আরেকটা কথা বলেছিল ডারউইন, যে ফুড রিসোর্স অ্যান্ড স্পেস ইজ লিমিটেড ইন আওয়ার আর্থ, দের ইজ নট এনাফ ফুড এনাফ স্পেস ইন আওয়ার আর্থ। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ইনক্রিজ ইজ অ্যারিথমেটিক, মানে আমাদের ইনক্রিজটা এখানে কী হবে, 2 + 2 + 2 + 2 এরকম 8 এরকম ওয়েতে হবে। ক্লিয়ার? সো সেটাই বলছে যে পপুলেশন ইনক্রিজ ইজ জিওমেট্রিক ম্যানার বাট due to the food and resource the space is also limited, that's why the increase in arithmetic, মানে তারা রিপ্রোডিউস করলেও ফুড আর স্পেসের জন্য তারা বাঁচতে, মানে এত অর্গানিজম রিপ্রোডিউস করলে তাদের নাম্বারটা কমে যাবে অনেক, কারণ দেয়ার ইজ নট এনাফ ফুড, দেয়ার ইজ নট এনাফ স্পেস ইন আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। সো দ্যাট ইজ, দেখো 2 + 2 + 2 + এটাকে আমরা বলি অ্যারিথমেটিক, মানে প্লাস হতে যাবে। দেখো এখানে 16 হলে এখানে 8, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে এটা বোঝালাম। নেক্সট দ্য স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্ট, মানে যেই সব অর্গানিজমগুলো এই চেঞ্জ এনভায়রনমেন্টে নিজেদেরকে মারপিট করে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারবে তারাই কি হবে না এক্সিস্ট করবে, ঠিক আছে? সো তাদের মধ্যে 3টে গ্রুপে আমরা তাদেরকে ডিভাইড করি, ইন্টারস্পেসিফিক আর এনভায়রনমেন্টাল। ইন্ট্রাস্পেসিফিক মানে একই গ্রুপে, সাপোজ লায়ন, একই স্পিসিসের মধ্যে তাদের মধ্যে কী হবে, মারপিট হবে, ঠিক আছে? ইন্টারস্পেসিস যেমন প্রে, তাই তো, প্রে কেউ লায়ন ডিয়ারকে খাচ্ছে, তাদের দুটো ডিফারেন্ট স্পিসিসের মধ্যে মারপিট হচ্ছে, যারা মানে লড়াইয়ের বেঁচে থাকতে পারবে তারাই এনভায়রনমেন্টে সার্ভাইভ করবে। এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, দ্যার ইজ রেইনস, স্ট্রম, এইসব চেঞ্জের সাথেও যারা বেঁচে থাকতে পারবে তারাই কী হবে না এক্সিস্ট করবে। See, the struggle for existence. The limited resource present in an environment are the main cause of struggle for existence. As I told you, our resource is limited. There is not enough food, there is not enough space, which may occur at the following levels. Intraspecific, it is the struggle among the individual of same species for the common requirements like food, shelter, mating, breeding place. এসবের জন্য তারা struggle করবে। Example, young trees in a forest. Intraspecific struggle is very severe, like example, young trees in a forest, cannibalism, eating individual of own species, human wares. These are all example of same species, right? Young trees in a forest, these are all example of intraspecific. It is the struggle between the different species for the similar requirements like food and space. The example, of frog feeds on insect and is preyed upon by snakes, while kite feeds on both frogs as well as snakes, right? So you see there are different species are there. Snake eaten by kite, frogs eaten by kite. So it is a struggle between frog and snake, kite and snakes, frog with insect, right? Now, environmental struggle, it is a struggle of living forms against the environmental condition like heat, cold, drought, earthquakes, storms, disease, volcanic eruption. This is the struggle of existence. Clear? Suppose we can take an example like COVID. During COVID, we know the coronavirus were everywhere, right? The people who fight against the germ, they survived. The people who don't fight against this germ did not, মানে নাও এখনও আমাদের কোভিড আছে, যারা এর এগেনস্টে ফাইট করতে পারছে তারাই বেঁচে থাকছে, যারা পারছে না তারা এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? নাও ডিউ টু দিস there is an appearance of variation comes, means all individuals are dissimilar in some their characteristic except the identical twins, right? The dissimilarity is mainly due to the variation. We all know these are small or large difference among the individuals. So variation causes this difference. So variation allows some individual to better adjust with the environment. So we can classify, there are some
variations like somatic variation. These variation affect the somatic cell of the organism in the growth cells. These are called the modification of acquired character because they are acquired by the individual during its lifetime. These are caused by the various environmental factors, use and disuse of organ, conscious efforts. So these are all the somatic variation we see in the somatic chromosome. We have 23 pairs of chromosome, out of which 22 are the autosome. In autosome the somatic character develop. Okay, germinal variation, it will be shown by the germ cell, means the sex cell, means X and Y chromosome. These are the inheritable variation recognized by Darwin. So it will may be continuous variation, it may be discontinuous variation. Continuous variation, these takes place in germ cell, okay, means the sperm and ovum. These are fluctuating variation which oscillate due to the variety of species. So this is a continuous or gradual variation. These are fluctuating variation, so it will very slow. Continuous variation is slow, and due to recombination is takes place. We know na recombination, crossing over we have learned. So due to this continuous variation takes place, and due to mutation discontinuous variation takes place. These appear suddenly or show no spot generation. This is a continuous, this is fast, this is a slow variation, this is fast variation. These variation were termed as spot by Darwin and the mutation by Hugo de Vries. Darwin regarded continuous variation to be more important because the discontinuous variation is mostly harmful, would not be selected again. So this caused due to mutation, this caused due to crossing over or recombination. Due to crossing over and recombination, new characteristic and mutation give rise to diseases. That's why discontinuous variation is not important, continuous variation is important. Now natural selection and survival of fittest, that we have discussed. The organism which are provided with favorable variation which survive will the unfit and are destroyed. মানে যারা এই ফেভারেবল ভেরিয়েশন, তারা ভালো ভেরিয়েশন শো করবে, নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক গো করবে, তারাই কি হবে না এনভায়রনমেন্টে থাকতে পারবে। অ্যান্ড আদার while the other will unfit আর destroy, যারা সেই এনভায়রনমেন্টে ফিট করবে না তারা destroy হয়ে যাবে। Originally it was the idea of Herbert Spencer in 1820 to 900 who used the phrase survival of the fittest first time, while the Darwin name it's the natural selection. Survival of fittest refer to the idea that the natural selection tend to favor those organisms that are most fit to the survive. মানে ন্যাচারাল সিলেকশন মানে নেচার যাকে সিলেক্ট করবে, মানে যেই অর্গানিজমগুলো নেচারের চেঞ্জের সাথে নিজেকে স্ট্রাগল করে এক্সিস্ট করতে পারবে, নেচার তাকেই সিলেক্ট করবে। আর যারা পারবে না তারা কি হয়ে যাবে, ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে বা এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে। For example, according to the Darwin theory, the long-necked giraffe evolved due to the natural selection because there was an environmental change. Only the tall trees was there. That's why giraffe used their neck, right? Initially, both were short-necked and long-necked giraffes are now present-day giraffe, right? Long-necked giraffes survived due to the natural selection because there was long-necked জিরাফগুলোই তো নেচারের এই চেঞ্জের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছিল, আর সেই ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিকটা ওয়ান জেনারেশন টু নেক্সট জেনারেশনে যাচ্ছিল, তাই তো। সো দিস আর অল told about the Darwin. This was the theory of Darwin. এই ন্যাচারাল সিলেকশনের জন্য কি নতুন স্পিসিস এলো, আমরা দেখলাম নতুন স্পিসিস এলো। ডারউইন কনসিডার দ্যাজ আ রেজাল্ট অফ স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, ভেরিয়েবিলিটি অ্যান্ড ইনহেরিটেন্স, স্পিসিস বিকাম বেটার অ্যাডাপ্টেড টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। দিস বেনিফিশিয়াল অ্যাডাপ্টেড আর প্রিজার্ভড অ্যান্ড অ্যাকুমুলেটেড ইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অফ স্পিসিস জেনারেশন অ্যান্ড আফটার জেনারেশন। তাহলে এই যে জিরাফের এক্সাম্পলটা যদি নিই, তো লং নেক জিরাফ যেটা নিউ ক্যারেক্টারিস্টিকটা তাদের মধ্যে এলো, সেটাও নেক্সট জেনারেশনে যেতে থাকছিল, অ্যান্ড তার জন্য একটা নতুন স্পিসিস এলো giraffe, right? So that's why new species comes, and that is called the speciation. Okay, origin of new species is called the speciation. So in Darwin theory, these are very important: limited resource, struggle for existence, appearance of variation, natural selection, and new species formation. This is speciation. These were the postulate of Darwin's theory.